Hello everyone, I'm Nami, your friendly izakaya owner. And this is Nami Hey, my cooking teacher cat. Meow. We'll teach you Japanese through authentic izakaya recipes and food culture. We have a complete 12-month learning course from level 1 to level 4. Level 1 elementary covers basic cooking vocabulary with September's potato salad, October's grilled rice bowls, and November's mushroom tempura. Level 2 intermediate teaches cooking conversations with December's lotus root sandwich, January's oden, and February's yellowtail daikon. Level 3 intermediate introduces Kansai dialect through March's mustard-dressed canola flowers, April's dashmaki tamago, and May's nikujaga. Level 4 advanced explores Japanese events and culture with June's plum wine making, July's Tanabata and flowing somen, and August's summer festival street food. For deeper learning, bonus materials are on our Substack. Check the link below. Let's start this delicious learning journey together. いらっしゃいませいらっしゃいませはい喜んで喜んで居酒屋店長ナミのおいしい日本語始めるよ Let's learn delicious Japanese. Welcome back. Today is level 1, preparing vegetables for potato salad. 先週のじゃがいもに続いて今日は他の野菜の準備方法を覚えましょう。波平、人参はどうやって切るの？人参はまず皮を剥くんだよ。First, peel the skin. 皮を剥く。皮を剥く。そう、その後小さく切る。Then cut it small. 小さく切る。小さく切る。きゅうりは薄く切って塩を振るよ。Cut cucumber thin and sprinkle salt. 薄く切る。塩を振る。薄く切る。塩を振る。卵はゆで卵にするね。We make boiled eggs. ゆで卵。ゆで卵。単語1。皮を剥く。to peel。例文。人参の皮を剥く。人参の皮を剥く。単語2。小さく切る。to cut small。例文。野菜を小さく切る。野菜を小さく切る。単語3。薄く切る。to slice thin。例文。きゅうりを薄く切る。きゅうりを薄く切る。単語4。塩を振る。to sprinkle salt。例文。野菜に塩を振る。野菜に塩を振る。単語5。ゆで卵。boiled egg。例文。ゆで卵を作る。ゆで卵を作る。切り方のバリエーション小さく切る to cut small。薄く切る to slice thin。細く切る to cut thin。一緒に人参の皮を剥きます。人参の皮を剥きます。クエスチョン1。ピールは日本語で
皮を剥く。クエスチョン2。きゅうりにかけるものは塩。野菜の準備方法、覚えられたかな？来週はいよいよ完成させるよ。お楽しみに。ノートに残る忘れた文字が焦るな味は心で作るもん。 Did you enjoy today's episode? If you want to review and learn more, I put together follow-up materials and quizzes on Substack. Paid subscribers can also get weekly guides and exclusive content that match each episode. I'm Nami, your friendly izakaya manager. Thanks so much for visiting. Check the link in the description and see you again soon.